కార్తిక్ ఎక్కడికి వెళ్దాం? ఏ బీచ్ కి? Skegness. Okay, let's go. ఇప్పుడు మేము స్కెగ్నెస్ వెళ్తున్నాం. మా ఇంటి నుంచి 2 hours జర్నీ, ఇంకా 1.5 hour లెఫ్ట్. తాతకు ఛాన్స్ దొరికింది, ఓల్డ్ కార్ పైన ఓవర్టేక్ చేసేస్తాను. మొత్తానికి స్కెగ్నెస్ వచ్చేసాం. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉన్న అన్ని హోటల్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ బీచ్ ఉంది. ఇక్కడ ప్లెజర్ బీచ్ ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. అవి ఫస్ట్ బీచ్ విజిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ప్లెజర్ బీచ్కి మళ్ళీ విజిట్ చేద్దాం. కార్తిక్ అగో బోట్ ఎక్కుదామా? అది చూడు, వాటర్ బోట్ బాగుంది. అదిగో అదిగో అది బీచ్ పక్కనే కార్ పార్క్ దొరికింది. సో జస్ట్ 5 minutes వాక్. సో స్కెగ్నెస్ బీచ్కి వచ్చేసాం. ఎన్ని విండ్ మిల్స్ ఉన్నాయో బీచ్కి కొంచెం ముందు. కొంచెం వేడిగా ఉంటే బాగుండు. నార్మల్ బీచ్ శాండ్ లాగా లేదు కదా, పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ లా ఉంది కదా. ఇక్కడ ట్రాక్టర్ క్లీన్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాం, కానీ తర్వాత బోట్ పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చిందంట ఇది. బీచ్కి ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్గా వచ్చాం, కానీ చాలా చల్లగా ఉండడం వల్ల లోపలికి మాత్రం వెళ్ళలేదు. సో జస్ట్ ఓన్లీ బీచ్ ఎడ్జ్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేసాం. సో పక్కనే ప్లెజర్ బీచ్ ఉంది, దానికి కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉందో. మమ్మీ డాడీ దేవియా
ఈ టౌన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న గోల్ఫ్ క్లబ్స్, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి. ఏం కార్తీక్ ఇటు తిరుగు. ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఏది? ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఒక్క కౌంటర్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్. ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్ ఉన్నాయి అసలు. ఏది చెప్పి? అదా, ఓకే. గట్టిగా పట్టుకో. నాన్నకిచ్చే ఐస్ క్రీమ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఓకే, నాన్నకిచ్చే. సీసైడ్ టౌన్ కదా, అన్ని ఫిష్ అండ్ చిప్స్ పక్క పక్కనే ఎన్ని ఫిష్ అండ్ చిప్స్ షాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కి ఎంట్రన్స్. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసే దానికంటే క్రౌడ్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నారు. సో మాస్క్ వేసుకున్నాం, అక్కడక్కడ మాస్క్ తీసాం ఎవరు లేనప్పుడు. చూసారా ఇక్కడ ఈ లైన్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లేదు, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడున్నా కార్తీక్, కార్తీక్ నానా నానా కార్తీక్ నచ్చినా? మళ్ళీ వస్తావా? మళ్ళీ వద్దామా? ఎస్. ఏంటి? వేరే ఎక్కుదామా? ఓకే, లెట్స్ గో. Right? Amma and Bill. సో ఈరోజు స్కెగ్నెస్ బీచ్ ట్రిప్ అలా అయింది. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్నాము. కార్తిక్ చాలా టైర్డ్ అయిపోయాడు, కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు. See you in the next vlog.